hồng chạm mây cho đấy bọn sơn hơn chuông hồng chạm nó chuông ná cho ai dân một chục tóc lưới thì ai kê bình nhạc ngày một ngày sai lúc ba lưới nữa ai kê bình nhạc cái ai dân chênh nhau cùng De fleste arbejdere, de kommer, det er unge kvinder, vi taler kvinder i alderen fra 18 til 22. Det er langt de fleste. De kommer fra landet. De rejser langvejs fra, ofte mere end 100 kilometer, for at finde arbejde i Phnom Penh. Og et af de steder, hvor de kan finde arbejde, det er i de her tøjfabrikker, der syr tøj til vestlige mærker. Tøjindustrien udgør omkring 80% af hele landets eksport, så det er en nøgleindustri for landet, og de beskæftiger omkring 300-400.000, igen fortrinsvis kvinder. ILO har optalt til, at 91% af alle medarbejderne i tøjindustrien er kvinder, så det er langt overvejende kvinder. Og det er så dem, der skaffer pengene til landet ved hjælp af eksporten, som nu er på $4 milliarder om året. Det er bare ikke penge, de ser noget til, desværre. Tầm 27 hay là cho thay thầm đá cho đang học hẻm ở hai tay là các bạn tầm học muối là người kia sau này giá thay học hẻm là chắc bàn tay ai từ học muối học pi hay bạc lấy má tầm này bong man thao kim vùng chạm xem là lại bong cái ban thay đôi than nè đây trường ai trường khao cái ban tay thay tay vùng chạm ấy đây trường support về nhá bàn tay ban tầm này bong thao mới ngày ban tập buôn cả là các bạn hẻm cả tập ban thay mình vùng chạm xem hay bao mang đấy anh ạ. Ja, altså man tjener $61 i mindsteløn her i Kambodja. Og der er godt nok kommet en ny, kan man kalde lille cost of living allowance, som det hedder her i, på $5. Så hvis vi nu tager eksemplet med, fra nu af, så er det $66 om måneden, så kan vi se, at de fleste de bor i små lejede værelser her i Kambodja. Det koster et lille værelse, 4x4 meter, med fælles bad og toilet, koster omkring $25. Så det typisk så bor de tre, typisk enten med en søster eller en veninde fra samme landsby. Så det er så $8, man skal betale for huslejen. De er nødt til også at sende penge hjem til forældrene eller søskende, der er stadigvæk under uddannelse. Og det er typisk et tal, i hvert fald det mindste, det er $17. Det giver simpelthen ikke mening at arbejde, hvis man betaler mindre end det, fordi at så, altså det afsavn, man ligesom tager på sig for at sy her i Phnom Penh, det skal opbevares af, at man sender nogle penge hjem. Man kan ikke sende. Det er ikke et valg. Det er simpelthen noget, man skal. Det er familie. Så har der kun $41 tilbage. Og vi kan så sige, at de $10, det skal gå til alt. Tøj, tandpasta, sæbe. Og man kan jo næsten allerede regne ud af, at med $10, der får du ikke ret meget tøj og sæbe for de penge. Men lad os bare sige $10. Det giver der så $31 tilbage. Det er $1 per dag til at brødføde sig selv med. Godt nok er tingene billige her i Kambodja, men så billige er de altså heller ikke. Og det er faktisk ikke muligt at ernære sig for kun $1 om dagen.
i Phnom Penh. cái áo lưu dưới như mình cái thằng là ca hôn áo như mình chập gió của biểu bả đó của chú ca nó miền ca như thay máu chú ca nó ọt ca như ông ca nó ọt lối ọt miền lối nó bởi nhưng miền ca như bà ban mỏ khai mất bà ba mỏi sai phèn khai nó bà ba mỏi khai phèn cái tôi bay quang khai này mỏi sai phèn nó mà dùng to tươi thay cả ngày thế đó và hay ông láng trong thay tay kia cái ai chích thay con dùng to tươi hay thế xong xong rồi mau gọi Det mad folk køber, det er meget kaloriefattigt. Hvis vi siger, at man skal bruge med fysisk hårdt arbejde, de fleste arbejder 10-12 timer om dagen, og hvad kan man sige, de vejer, det er jo unge kvinder, de vejer omkring 50 kilo, så vil et typisk kaloriebehov være omkring 2200 kalorier per dag til at dække det. Men det mad, der ligesom bliver solgt, og det de kan købe, og det de har råd til at købe, det indeholder langt færre. Vi har taget nogle eksempler og sendt til laboratoriet for at finde ud af, hvor meget kalorier de egentlig indeholder. Og den typiske frokost indeholder omkring 500 kalorier. 500-600. Du kan være heldig, hvis man får... Det er jo supper, der bliver solgt i store gryder. Hvis du er heldig, så får du måske bundsletten, hvor der er lidt mere olie i. Så får du lidt flere kalorier. Og så er du måske heldig lige den dag, at faktisk få dækket dine kaloriebehov. Men typisk så mangler du omkring 100-150 kalorier fra, når du har spist frokost, til hvad du egentlig burde have. Lønnen er simpelthen umulig at leve ordentligt for, og det er også derfor, vi ser, at arbejderne her, de besvimer, fordi de simpelthen har for lavt blodsukker. Vi har set utallige mediereporter, vi har set fra interviews med hospitalslægerne, at det er grunden, at det er et faktum, at de arbejdere, der besvimer, de har et lavt blodsukker. Og det er jo egentlig ikke overraskende, når vi ser det lave kalorietal. cái ban tân thờ ở nhom vậy ở đây ra bên nhom họp tầng hai người bắt lọp tay các bạn được không phun nhom cơ viên chậm này tại vì tràn bài cái chứ cái gì mà ăn dân vậy phải bật cái tha bên nhom vậy ai kêu lên như thôi cả ai ở vậy rồi chát được vậy Xem theo mình miền món không phải cho ra chừng này thì bạn bạn đi cái nhập bạn á mà cái cây nhập bán rồi mau nhập tại bán trái đi không cái nữa sau rồi tập mà đi có đạp đầu kia bán đồ ép trái lấy bông màu lao như con tính học miền tính ấy tính trái là tốt gì tiền đây tha có thể vẽ cái nông ruộng đã về ba vẽ khai cái chăm vô nó lại bạc lôi mòn
ខ្ញុំបើកដូចបានមកគ្រាន់តែបងការលេខខ្លះអីខ្លះបើកបានច្រើនណាស់បានគ្រាន់ខ្ញុំបាយ ខ្ញុំតាំងថាខ្ញុំអត់ខ្លាចគេខ្ញុំនិយាយមកតែចាយបានអីក៏បានតែខ្ញុំដល់ខ្ញុំដល់ហ្នឹងគេដឹងទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចព្រោះគេទៅតំណាក់មានគេចៃចំខ្ញុំកុំខ្លាចគេផ្ទះជួលខ្ញុំអត់មានញាតិទៅវិញទេចាខ្ញុំខ្លាចពេលប្តីខ្ញុំមកគេរិះគន់ប្តីគេនឹងទៅស្គាល់ប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីមួយមកឲ្យគេដឹងទេព្រោះគេតែងថាខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់តែគាត់ទូគាត់តែយើងគាត់នៅតាបបាក់បែបនេះរបស់ខ្ញុំហើយនៅកូនខ្ញុំទោះបីខ្ញុំតែរងទុក្ខរងការបបាក់មិនតើថ្ងៃមុនខ្ញុំដើររកអេតចាយលេគេខត់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំទៅខ្លាចគេវាយធ្វើបាបថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃដំបូងគាត់គេស្ទាវវារកបានគាត់មីចោលខ្ញុំពោលខោតែខ្ញុំមិននិយាយស្ដីទេខ្ញុំខំមិនទេទោះបីខ្ញុំខំប្តីខ្ញុំមិនប្រចេញស្ដីដែរខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើទ្រាំឲ្យបំណក់ទឹកនេះម្នាក់ឯងគិតចាណាខំប្រឹងលួងខ្លួនឯងតទៅខ្លួនឯង I wish there were a way for consumers to really understand and to be willing to pay just a little bit more, because all of us are paying less for our garments now than we were 10 years ago. And that shouldn't be the case if we're paying, people decent wages and people are able to live on those wages. Nevertheless, even if you look at the global garment industry now, what you find is that in this industry that is worth 757 billion at the retail side, only 226 billion of that is the producer's value. It's what's being paid to workers, it's what's being paid to the managers, it's what's being paid in the factories to actually produce your goods. And I think that space between the 226 billion and the 757 billion could probably be more equitably distributed. Okay, the workers say that we are getting less, getting very limited. So, but in general, the government say, okay, they are doing their best. At the moment, I take the context of the Cambodia. They said, okay, they are bringing the national peace. So they are promoting from the other regime to this regime. It's better than the previous regime. This is talking about, because this is not come alone because of the brand alone. Will not be work if the employer, the suppliers, and the government will not cooperate. So then the brand take this opportunity to use the weakness of the country that cannot. Because Cambodia need investment, Cambodia need more buyer, so to continue provide job for people. So they know the weakness of the government, they know the weakness of the union, so they use this opportunity to keep their benefit stay high. So this is simple. I mean. We are facilitating, we are
hearings is part of a long-term campaign, which is summarized there, the Asia Platform for Living Wages and Decent Working Conditions. Is a very important, innovative initiative, also because it declares that borders cannot be used against people, but must be used in a so-called global world to favor communication and rights, not to trap people in their own limitations. So that is one of the specific aims of this hearing, and I declare the hearings open. The People's Tribunal in Cambodia is one in a series of tribunals that we are organizing in different parts of Asia. And the main objective is to create a space where workers can speak about one of their most fundamental problems, which is the lack of a living wage. This is a problem that affects workers all over Asia. And now in Cambodia, the situation of wages in Cambodia is really bad, and therefore we want to give the workers an opportunity to speak. Also at the same time, we recognize that the workers do not have access to any other legal mechanisms or forums where they can actually bring their grievances. Because they are part of this global supply chain, and there are no laws really that govern how this supply chain behaves. គឺមានកម្មករចំនួន185នាក់ដែលបានដួលសន្លប់ថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2010ដដែលនេះខ្ញុំសូមយកលើកយកមកជម្រាបលោកក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមក្រុមទាំងអ្នកមានគ្រួសារខ្លះគាត់ខ្វះខាតជីវភាពគាត់ក្រីក្រគាត់មកធ្វើតាមរយៈ was about conditions in the factory. Have you ever seen a labor inspector in your place of work? H&M does not have living wage as a requirement in their code of conduct. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ